Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da tattaunawa game da Advent of Cyber 2023. Insha Allah a wannan rana zamu yi magana ne akan wato ainihin intrusion detection, wanda shine D13 na daga cikin wato ainihin jeren giyan event ɗin nan da TryHackMe suke gabatarwa. So kai tsaye zan ɗan yi zoom in kamar yadda muke gani muna da D13 suka ce to deport through the wall, bi ma'ana daga cikin tukunya ta tsakiyar bango ɗin, right? So wannan just kamar ɗan slang ne suka rubuta. So ba kafin mu kai ga fara dannawa akan start machine, za mu ɗan karanta takaitaccen story ɗin. So kada ku manta kowane event ko ince kowane challenge ana dan ba mu dan takaitaccen me ya faru sannan me ya jawo har aka kai ga za a yi wannan challenge din. So now kafin na kai ga fara karanta story din, an ce intrusion detection ana magana ne akan wayansu matakai da ake sakawa web server ko website ko computer ma ta hanyar ƙara kare ta ko kuma ba ta tsaro. Wannan abubuwan suna kamar monitoring din duk wani traffic da yake kai komo a cikin web server din ko kuma a cikin computer din. So now wannan shine intrusion detection. Detection shine like ganowa. So intrusion kuma yana da alaka da let's say wanda suke kokari su penetrating ko kuma wani abu makamancin haka. So the proposed merger and suspicious activities have kept all teams busy and engaged, so that the best festival company system are safeguarded in the future against malicious attack. Mark Skiddy assigned the B team led by Mark Honeybell to research and investigate mitigation and proactive security. So like abubuwa sun kai sun kawo hatta kai ga kowa da kowa ya kasance is busy da kuma bayar da gudunmawa da suke yi. Ina magana akan security a team din can, A team da kuma B team. Mun san cewa Mark Honeybell ita take leading din B team, sannan kuma Max Skiddy shine yake leading din A team. So hakan ya saka best system companies are safeguarded in the future against. Abin da muka a baya ya nuna cewa mun saka abin da zai dan karawa website din tsaro na kamfanin Best Festival daga duk wani hari da ake kawo ko kuma za a iya kawowa. So Mark Skiddy ya yi assigning B team, bi mana ya yi assigning din Mark Honeybell da ita da wayanda suke karkashinta su ci gaba da yin research and investigate mitigation and proactive security. Su yi bincike game da hanyoyin da za a iya bi wajen magance hare-harancin da ake kawowa da kuma like abubuwan da za a sa na tsaro wanda za su iya maybe su dinga triggering yayin da ake fuskanta wani kalubale. The team's effort will be cancelled or will be channeled into the company's defensive security process. You are part of a team. A team researcher tasked with gathering information on defense and mitigation efforts. So, wato ainihin duk wani abu wanda ya shafi tsaro ko kuma bayar da kariya game da kamfanin nan na Best Festival yana bi ne ta team ɗin wato ainihin defense security wanda suke kare wannan network din ko kuma ce website ko kuma duka ma company din gaba daya. You are a part of them, bi ma'ana mu muna ɗaya daga cikin wayannan team din. A security researcher tasked with gathering information on defense and mitigation. Wanda yake bincike game da tsaro, like yana da an bashi aikin bi ma'ana tattara bayanai akan hanyar da zai bi wajen daƙilewa ko kuma kiyaye wayansu abubuwan da suka shafi wannan martaba ta kamfani din. Learning objectives, wayannan su ne abubuwan da zamu koya. So na farko shine learn to understand incident analysis through the diamond model. So zamu yi magana ne akan wani model wanda ake bi wajen mitigation din security risk, ana kiran shi da diamond model. So zamu fahimci menene incident analysis, ya ake analyzing din hari da aka kawo da kuma ta hanyar bin ko kuma ta hanyar amfani da diamond model. So nan ba jima ba za mu zo mu ga menene diamond model yake magana akai. Now abu na biyu shine identify defensive strategies that can be applied to the diamond model. Za kuma mu gano wayansu hanyoyi wanda su taimaka wajen kiyayewa da kuma kare wato ainihin martaban kamfani din na Best Festival
ta hanyar amfani da wannan model din na diamond. Learn to set up firewall rules and a honeypot as defensive strategies. Za mu koyi yadda ake saita firewall. In an ce firewall za mu dan ga bayani a gaba ba daɗewa ba. Za mu ga yadda ake saka wannan firewall rules da kuma honeypot a matsayin defensive strategies, bi ma'ana hanyar kare ko kuma dakile duk wani barna da ta tunkaro wannan kamfani din. So now kai tsaye za mu iya SSH into the machine. Za su ba mu username din ga password din Twinkle Star. Inda na danna start machine za mu ga machine IP anan. So introduction, wannan shine kamar so mun tabi. Intrusion detection and prevention is a critical component of cybersecurity aimed at identifying and mitigating threats. When set up early, intrusion detection becomes a proactive security measure. However, in our story, the best festival company has to develop ways to improve their security, given the magnitude of the recent breaches. So, intrusion detection hanya ce da ake bi wajen karewa da kuma kiyaye duk wani abu wanda ya shafi tsaron website ko kuma company ko kuma wani abu wanda zai iya kasancewa a mai barazana game da tsaron kamfani din ko kuma wani abu makamancin haka. Ba lallai sai kamfani ba, zai iya kasancewa zuwa computer ko web server ko kuma maybe kai a matsayinka na mai saurare na ko kuma wanda yake amfani da internet. When set up early, yayin da aka saita shi da gaggawa, intrusion detection system becomes a proactive security measure. Idan aka saita shi cikin sauri ko kuma ce tun farkon ma yayin da aka gabatar da website ko wani abu makamancin haka, yana taimakawa wajen ƙara wato ainihin tsaro da kuma kiyaye duk wani abu da yake kai komo a cikin website din nan ko kuma a cikin web server din. However, in our story, baya ga haka kuma a cikin dan labarin nan, the best festival company has to develop ways to improve their security. Kamfanin best festival za su kirkira hanyar da za su ƙara martaban tsaron su, bi ma'ana martaban kare kamfani din, given that the magnitude of the recent breaches. Saboda abubuwan da suka faru, bi ma'ana har-haren da aka kawo musu a baya, wanda kun ga mun karanta turu duk wani challenge ko ce duk wani rana abubuwan da suke faruwa. In this epic task, we will embark on thrilling journey through a fundamental concept, detection strategies, and the applications of the diamond model of intrusion analysis in defensive security. So wannan ne suna ƙara maimaita mana irin abubuwan da za mu yi a cikin wannan wato ainihin room ɗin ta hanyar amfani da diamond analysis ko ce diamond model. So now, incident analysis. Consider the cyber threat events that have recently taken place with the best festival company and Antarcticrafts. We have identified clues and artifacts, but we are yet to piece them together to lead us to the attacker. So ganin duk abubuwan da suka faru a baya wanda ya shafi kamfanin best festival da kuma Antarcticrafts, mun gano a hanyoyi da dama da kuma ƙananan bayanai wanda ya kamata kuma zuwa yanzu ya kamata mu haɗa wayannan bayanai ɗin wanda zai yi leading ɗin mu, bi ma'ana ya nuna mana hanyar mu gano waye attacker ɗin ma, waye yake attacking ɗin mu ne. We need a framework to profile the attacker. Muna buƙatan wani tool wanda zai ba mu dama mu gano waye attacker ɗin, bi ma'ana mu tattara pieces of bayanai ɗin da muke da shi, sannan mu haɗa su mu gano like attacker ɗin mu yayi kama da kaza ko yana da IP kaza, yana da kaza da sauransu. Understanding their move ko kuma understand their moves and help us strengthen our defenses. Mu gano wani irin wani irin movement suke, wani irin zirga-zirga suke a kamfanin mu, me da me suke aikatawa, and help us strengthen our defenses. Kuma hakan zai sa mu ƙara tsaron wannan kamfani na best festival. So baya ga haka suka ce the diamond model. The diamond model is a security analysis framework that seasoned professionals use to unravel the mysteries of adversaries, operations and identify the element used in an intrusion. It comprises 4 core facets interconnected to form a well-orchestrated blueprint of the attacker's plan. So diamond model ya kasance wani tool ne wanda professionals suke amfani da shi, bi ma'ana ƙwararrun security researchers masu yin bincike game da security, wance masu yin bincike game da tsaro, wanda suke amfani da shi wajen like kiyaye duk wani abu da attacker zai yi
suna monitoring komai da komai ta hanyar gano abubuwan da shi yake yi, bi ma'ana yayin da ya kokarin ya scanning network din company with the aid of the diamond model za a iya ganowa, saboda zai kasance kamar wata katanga ce wadda inda ya ketara ta to like akwai alarm wanda zai alerting din security researcher din. So baya ga haka kuma shi wannan diamond model din yana da abubuwa guda 4 wanda suke da alaka da juna in terms of gano plan ɗin attacker ɗin. Na farko shine adversary, shi kanshi attacker ɗin, sannan na biyu shine victim wanda abin ya shafa, sannan infrastructure bi ma'ana company ɗin ko website ne ko building ne ko kuma servers ne da sauransu, capability irin abin da za a iya kasancewa a yi. So kafin nan dai bar na danna akan start machine wanda hakan zai ba mu dama mu samu IP address, sannan kuma zan yi full screen ɗin shi saboda mu dinga ganin komai da komai lafiya lau. Now, so wannan shine diamond model, hanya ce wanda ake bi, tool ne wanda ake amfani da shi ga ƙwararrun wayanda suka kasance masu yin bincike game da tsaro wajen saka wata katanga wadda yayin da wani ya kokari ya shiga mashin din za ta sanar da su cewa fa an samu matsala. So adversary mun san cewa shine attacker din, so we don't need to read everything. Victim shi kuma shine wanda ake attacking din, sannan infrastructure shine building din da ake attacking din, maybe web server ne, maybe like abin da ya shafi ma'aikata da sauransu. Capability shine abubuwan da ake amfani da su tun daga tools, methodologies da duk wani abu da shi attacker din yake yi wajen ganin yayi attacking ɗin company ɗin. So a ƙarshe akwai TTPs bi ma'ana abin da ake kira tactics, techniques da kuma procedures. Tactics shine like salo, techniques kuma shine shi ma kamar a ce salo ɗin amma kuma ba lallai ta haka ba, sannan procedures hanyoyin da ake bi shi muke kira da TTPs. So like akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu lura da su, shine suka ce some examples include hanyoyin da ake bi wajen attacking ko kuma a yi hacking ko kuma a yi wani abu makamancin haka. Na farko shine phishing, mun yi bayani game da phishing. Phishing hanya ce da ake bi wajen a tura wa mutum da sako cewa wannan sakon zai yi kaza, za ka yi kaza like to your advantage, sai kuma ka yi abin sai kuma ka gaba haka bane, maybe attacking ɗinka aka yi. Ana tura wa yawanci company ko individual mutum link ta email, maybe a spoofing email ɗin or any other way around. So now hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu shine exploiting vulnerability, shine bayan an yi scanning website ɗin let's say victim, sai a gano cewa yana da wani nakasu a wayansu plugins ko kuma web server ɗin ko kuma SSH ko wani abu makamancin haka wanda za a iya amfani da su a yi hacking ɗin company ɗin na, shine vulnerabilities ɗin da aka gano game da systems ɗin attacker da victim ɗin ko kuma network ko kuma kamar yadda suka ce softwares, zai iya kasancewa ko menene. Na duka mun yi wayannan a baya, mun yi scanning, mun yi SQL injection ba kuma manta ba, sannan mun yi abubuwa daban-daban dai a baya. So na uku shine social engineering. Social engineering kaman zan iya cewa hanya ce da ake bi a sarrafa tunanin mutum, like ba tare da an yi attacking din shi physically ba, kawai magana ce za a mai, maybe a kira ka a ce ya muna kiran ka daga banki kaza 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 kaza, za ka yi kaza yanzu muke bukata ka yi da sauransu. Like wannan shi muke kira da human hacking din mutum dan adam. So ta hanyar amfani da like baki ko kuma irin just magana a canza maka tunani, ai wani abin da ake rudanka ko kuma a rinjaye ka ba tare da kai ka sani ba. Na hudu shine malware attacks, wannan shi ma kamar mu ce ya shafi kirkiran viruses ko kuma malicious softwares kamar yadda muka bayani a baya, irin su ransomware da sauransu. Za a kirkira ransomware a kulle kwamfutan ka a ce sai ka biya kuɗi kafin ta ci gaba da aiki, sai ka biya wannan kuɗin, ba haka ba za a iya lallata ta. Na uku kunce na shida shine insider threat, wannan kuma yana da alaka da wanda yake aiki a kamfani sai a haɗa baki da shi ko kuma like ba tare da shi ya sani ba, sai ya kasance an yi amfani da ko katin shi ko kuma kwamfutan shi ko wani abu nashi a cutar da kamfani din ba tare da shi ya sani ba lallai ya sani ba, wani zubin yakan sani wani zubin kuma ba lallai ya sani ba. Sannan muna denial of service attacks, wanda ya shafi
ake kira da DOS attack, DOS kenan, ko ka kira shi da denial of service. So wannan ya shafi a yi amfani da computer a tura wa target traffic ta yadda wannan traffic inda ake tura mata zai yi causing har sai ta gaji da karban bayanai sai ta yi crashing. Wannan shi muke kira da denial of service attack. Akwai kuma DDoS, distributed denial of service attack. Na defensive diamond method ko kuma model, afwan. So like sun ci gaba da bayani ne game da wancan diamond model. So kamar akwai wani dan hoto da na skipping, kamar yadda muke gani diamond model shine wannan ya kunshi abubuwa hudun nan. Diamond model baya cika diamond model sai akwai abubuwa guda hudun nan. Na farko akwai shi attacker din, sannan akwai wanda ake attacking din company din kenan, sannan akwai building din da ake attacking, bai ma'ana ko servers ne ko kuma mutum dan adam ko ma'aikatan company din da sauransu. Sannan akwai kuma tools din da ake amfani ake gabatar da wannan attack din. So kun ga shi wannan form din shi yake kira da diamond model. Now so defense in depth, kamar yadda suka ce defense capabilities, wannan yana da alaka da karewa da kuma duk wani abu da security researcher zai iya yi wajen ganin ya kiyaye wato ainihin a hanyar da za a iya bi threat actors su amfani da shi, ko ce adversaries su amfani da shi su cutar da wannan company din. So hanyar farko shine threat hunting, like tun kafin ma a samu matsala a fara binciken wannan matsala din, a fara wato ainihin hunting ɗinta, a fara irin farautan wannan matsala din. Misali za a iya implementing ko a ɗauki ethical haka ko kuma penetration tester ko red teamer ya gabatar da bincike game da server din da network din, duk wani abu da ya kamata ya yi game da website din ko kuma ce game da wannan company din. Da ƙarshe sai generate report ya ce a waje kaza akwai matsala, a waje kaza akwai matsala. Sannan akwai vulnerability management, wannan yana da alaka da identifying, bi ma'ana gano vulnerability, sannan a yi accessing ɗinsu, bayan an yi accessing ɗinsu a kuma prioritizing ɗinsu, a ba su muhimmanci, sannan mitigating, a magance su bayan nan, sannan kuma a ƙara monitoring ɗin maybe wayansu daga other vulnerabilities da za a iya samu. So a gargashin wannan zan yi magana game da zero day vulnerability, shine kamar a ce vulnerability ɗin da aka samo shi sannan kuma kamfani ma ba su san da shi ba, ko kuma sabon vulnerability ne wanda like wannan karan shine fitowar shi na farko, akan kira wannan da zero day vulnerability. So defensive infrastructure, wannan kuma ya shafi irin hanyoyin da zaka bi wajen amfani da wayansu tools ko kuma servers ko commands ko bi ma'ana frameworks wajen ƙara tsaro na kamfani ko kuma wancan buildings din, tun daga physical security, abin da ya shafi in kamfani ne suna bukatan gate, suna bukatan mai gadi, suna bukatan kofa mai security, bayan nan akwai mai lura da movement din mutane, duka wani abubuwan. Sannan a zo kuma a yi magana akan defending din web server ɗinsu da sauransu. So ta hanyar da ake bi a yi wannan shine muna da firewall. Suka ce the mighty firewall is a guardian of networks and a sentinel of cyber security. This network security device stands vigilant, monitoring and controlling the ebb and flow of incoming and outgoing network traffics. So firewall like ta kasance mai gadi kenan, mai gadin networks. Like ana ji da ita cyber security kwarai da gaske, don kama a ce katanga ce tsakanin ainihin kamfani din da kuma shi attacker din. Yayin da attacker din yake so ya shiga kamfani din, idan ba firewall zai iya shiga direct, maybe ta hanyar amfani da ports da suke buɗe a cikin network din wannan kamfani din. Let's say port 22 is open and SSH version din is outdated, za a iya amfani da vulnerabilities associated da wannan SSH din a yi wato ainihin gaining access zuwa machine din. So idan akwai firewall za ta iya kasancewa ita ce a tsakiya tsakanin shi attacker din da kuma kamfani din. Yayin da yake tunkuro ko ince yake turo attacks din shi, firewall din kuma bango ne, katanga ne, zai tsaya daram sai dai ci karo da wannan attack din da shi attacker din yake aikowa. So ba zai samu hanyar shiga ba, sai ya koma mai ko kuma ya faɗi kawai. Like shi wannan shi muke kira da firewall. So za ku iya karantawa game da duk wayannan abubuwan. I think we don't need to go through them. So configuring firewall to block traffic. So a ƙarshen wannan kunce game da wannan zamu yi amfani da wani tool da ake kira UFW,
wanda ake kiran shi da uncomplicated firewall kamar yadda muke gani. Haka zalika akwai WAF wanda ake kira da web application firewall. Firewall ne wanda ake sakawa a cikin websites domin ya taimaka wajen dakile attackers daga attacking directly. Okay, so wannan kenan. So za mu ga yadda ake configuring firewall irin haka domin mu sauƙaƙe wa kanmu abubuwa game da hare-hare da attackers za su iya yi da duk wani abu wanda ya shafa hakan. So how do we configure firewall domin mu blocking ɗin unnecessary traffic? So za mu ga yadda ake saitawa. So kai tsaye suka ce Van Twinkle knows that the uncomplicated firewall is a default firewall configuration tool available on Ubuntu hosts, and she decided to use it for this experiment. Initially, it turns off by default, so we can check the status by running the command below. So kai tsaye afwan abin da zai faru shine zan koma sama domin mu shiga cikin machine din. Muna da username Van Twinkle, zan yi control C din shi, zan koma in bude terminal ina sai yin amfani da SSH into control V Van Twinkle at the IP address, sai mi copy IP din, control C, then yi control V, zan danna enter. Kafin nan bari na copy password din wanda shine twinkle star. So zai tambaye mu do you want to waye continue, zamu ce yes, sannan zan yi paste password din da na copy, zan danna enter. So wannan kai tsaye zai shigar da mu cikin machine din. Yanzu muna cikin web server din Best Festival Company in LS, like kun ga abubuwan da suke kai a ciki. So amma dai bari mu ci gaba da ban abin da suka ce mi. So sun ce za mu yi running UFW status, I think kamar yadda suka ce sudo, za mu yi amfani da sudo UFW status. So wannan a gurguje bari na yi haka, zan yi pasting sudo UFW shine uncomplicated firewall, shine tsaron da zamu iya ba. So ya tambaye mu password, already na kofa wannan password din a baya. Let me grab it and then twinkle star, then you control V din shi, dan na enter. So ya ce mana status in UFW is inactive, bi ma'ana a kashe take. So bayan mun haka suka ce zamu iya allowing dan duwan outgoing connection. So a gurguje bari na kofa wannan command din wanda na kofa sai muku bayanin me yake yi. Hello, control C, then control V. So sudo UFW default allow outgoing, bi ma'ana wannan yana nufin firewall din nan ta bar duk wani abu da yake fita daga wannan server din. Okay, duk wani abu da yake fita ta yi allowing din shi by default. So zan danna enter. So ya ce mana default allowing policy change to allow. Yanzu muka ce status din nan za ku iya ganin maybe ta ce mana is inactive still because ba mu enable ɗinta ba. So bayan nan suka ce mu yi denying duk wani abu da zai shigo, bi ma'ana ya bar duk wani abu da yake fita daga web server din, sannan duk wani traffic kuma da wani zai kokari accessing ya yi disallowing din shi. So za mu danna enter. Wannan by default zai mana denying duk wani abu da yake shigowa, wancan kuma zai bar duk wani abu da yake fita daga web server din. So bayan nan sai mu ce sudo allow 22/tcp. So wannan command abin da zai shine like tunda mun ce ya bar duk wani abu da yake fita waje ya kuma kulle duk wani abu da yake shigowa, saboda haka za mu yi allowing din 22. Port 22 shine SSH. Za mu danna enter. Ya ce mana rules updated. So bi ma'ana mu yi updated rules din. So baya ga haka a nan za ku ga cewa ya sa mana rules updated. Sannan za mu ce sudo UFW deny from kaza. So shi kuma wannan shine misali in akwai wani unique IP address da baka so ya access din web server din, zaka iya specifying. So kai tsaye zan danna enter. Ya ce mana rules updated. Baya ga haka za mu sudo UFW deny in on eth0 from the IP address. So bari na kafa wannan domin mu ga shi ma me yake yi. Na'am, then you control C. So amma kafin nan let me clear the screen, then control V again. So zan danna enter. Ya ce mana rules updated. So duk lokacin da muka shigar da wani command na firewall din nan, zai ce mana either we update it ko kuma mun yi adding din shi. So a wannan abin da yake shine zai deny din in on eth0, bi ma'ana duk wani abu wanda yake kan interface, network interface din ethernet 0 daga IP address din nan, ya mana denying din shi, kai ya bar shi accessing din mu.
so rules added kamar yadda muke gani. Haka zalika mu ce sudo ufw enable, so kada ku manta har yanzu ba mu kunna ba, so ko da mun yi status din nan za ku ga cewa yana ce mana kafin yi enable din bari na ce status, ga yana ce mana still is inactive. Zan yi control v din enable din domin mu kunna shi. Ya ce mana command may disrupt existing SSH connection. Wannan yin hakan zai iya bi ma'ana zai iya fitar da mu daga cikin wannan machine din. So za mu ce yes, I think abinda suka ce ayi kenan. Okay, so zan ce yes, dan na enter. So ya ce mana firewall is active and enabled on system startup. So let's say inda zan fita via SSH din nan, so abinda zai yi shine zai kunna mana firewall din nan, ba lalle ma ya ban mu iya connecting ba, duk da dai ba mu specify wani IP da zai blocking ba, bi ma'ana IP address din mu da sauransu. So bayan nan zamu iya duba status din ta hanyar karawa da verbose kuma zai bayyana mana bayanai masu yawa ne. So haka ya ce mana now firewall din is active, login on is low, sannan deny incoming, duk wani abu da yake shigowa daga waje ya hana shi, sannan ya bar duk wani abu da yake fita daga server din, sannan kuma disable is being routed. So now muna da new profile kaza. So ga bayanai din like TCP port 22 is allowed in, bi ma'ana wani daga waje zai iya connecting via SSH kamar yadda mu muka yi anan. Yanzu ko da a ce na fita in na SSH into the machine zai bani dama because mun yi allowing din shi. In misali mun yi deny din SSH, definitely ko da mun yi SSH ba za mu iya shiga ba dole. Okay, so kuma anywhere, kowa da kowa. Sannan a fannin kowa da kowa ya hana wannan IP address din daga connecting, sannan ya ƙara hana wannan IP address din daga connecting a network interface Ethernet 0. Sannan bayan nan ya mana allowing din TCP SSH daga ko ina. Now so bayan mun yi haka duka ga bayanan na ya bayyana, suka ce what happens if the rules are incorrectly configured? We can reset the firewall and revert to its default state and be able to configure the rules fresh. So like let's assume kaje kai kunna wani port ko kuma ka kulla wani port sai ya kasance kai me yasa ne haka, ya kamata port din nan fa abu da yake fa, ko in bar IP address sai iya connecting da mu, me zai faru? Like zaka iya resetting abin da suka ce kenan. So like zaka iya running wannan command din kamar yadda suka ce mi, let me control v that reset, zai tambaye mu zai iya disrupting din connection, mu ce yes. So gashi nan duka ya muna a resetting din shi. So duka wancan abubuwan da yayi a sama ya goge mana su. In muka yi verbose za ku ga cewa yanzu ya ce mana is inactive, ba ma ai enable din ta ba. Okay, so wannan shi ake kira da a firewall. Okay, at this point, Van Twinkle has a much deeper understanding of how to set up and configure firewall rules to help McHoneyballs implement Santa's defenses. So a wannan matakin shi wanda take wannan Van Twinkle kenan da take gabatar da wannan bi ma'ana test game da firewall, ta gano cewa hanyar da za ta bi ta saita firewall ɗin nan da kuma duk wani rules da ake bukata saboda a implementing hanyar da za a ƙara tsare wannan kamfani na wato ainihin best festival. So wannan kenan, wannan shi ake kira da firewall. So yanzu kafin na ci gaba da karantawa, application ɗin firewall a nan shine yanzu misali ni ina running web server, ina da website. So a website ɗin akwai web server wadda zan iya accessing ɗinta ta SSH. So wannan ga dama zan iya ce ta bar kan wani ya taɓa connecting da SSH zuwa wannan server ɗin sai IP address ina kawai, in ba shi ba wani wanda ya sai connecting da SSH. Ana yi to amfanin firewall kenan. Zan iya cewa kuma kowa da kowa zai iya accessing port kaza, kowa da kowa zai iya kin accessing kaza, ko kuma duk abin da yake fita daga server ɗin firewall ɗin ya bar shi, amma kai ya bar duk wani abu da zai shigo na connection ko FTP ko SSH ko MySQL or all those ports da muke da su. So amfanin firewall kenan. Now abu na gaba shine honeypots. This is another intriguing piece of infrastructure in the world of defensive security. Picture a trap laid for the attackers, a mirage of vulnerability tempting, then away from the treasures, away from the true treasures, behold the honeypots. Wannan sun dan kamba ma honeypot ne da amfanin shi. So honeypots
wani tool ne wanda ake amfani da shi a duniyar tsaro wanda ta shafi ta defense, karewa. Okay, ka ɗauka cewa let's say ka ɗana wato ainihin ataka tarko ne, kana jira kawai ya fada cikin tarko ɗin nan. A marriage of vulnerability tempting them away from the true treasures. Like tarko ka ɗana, ka sa bayan ka ɗana wannan tarkon kana jiran wani ataka ya faɗo wannan tarko ɗin. Bayan ya faɗo to za ka iya ganin bayanan shi, ka iya gano a inda yake da wasu bayanai wanda ya kamata ka samu a ciki. To wannan shi muke kira da honeypot. So honeypot is a cyber security mechanisms, a masterful deception. Like wannan tool ne wanda ake amfani da shi a cyber security, wanda ya kasance in dai yaudara ne, bi ma'ana tool din ana amfani da shi a yaudara wanda suke hacking ɗin company. Like za mu iya yaudaran ataka mu kunna port 22, like zai iya accessing din shi, zai gan shi a buɗe yayin da ya yi scanning da nmap, amma kuma idan ya yi scanning ba ainihin port ɗin ba ne, kawai tarkon da muka ɗana mai ne. Hakan zai iya sa mu gano IP address ɗin shi, in mun san IP ɗin za mu iya gano location ɗin shi da duk wani abu da ya kamata. So wannan shi ake kira da honeypot. Okay, so I don't need to go through everything. Honeypot can be classified into two main types. Muna da ire-iren honeypots guda biyu. Akwai low interaction honeypots, sannan akwai high interaction honeypots. Akwai honeypots in da like suna iya mu'amala ne, just ɗan ƙaramin mu'amala, bai ma'ana ba ka iya ba su aiki mai girma. Sannan akwai wanda kuma za ka iya ba su aiki mai girma wajen yaudara attackers ko kuma a sawa attackers tarko da sauransu. Suka ce to demonstrate how to set up a honeypot, we will use a tool called Pentibox. So domin mu nuna yadda ake saita honeypot, za mu yi amfani da wani tool da yake ana kiran shi da Pentibox, which has already been installed on the VM under /home van twinkle Pentibox 1.8. Launch the tool via the directory demonstrated below. Section select option 2 for network tools and follow the option 3 to install honeypot. So za mu ce sudo kaza 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 kaza. Let me just do that. So yanzu akan machine din na ls muna da folder nan ta Pentibox, zan ce cd into Pentibox. Na ls again za ga ina da Pentibox 1.8, still za mu shiga cikin folder din. So anan muna ta da gisa wannan compress version ne na wannan. So zamu danna enter, zan yi ls again. So anan muna da wato ainihin pentibox.rb. So zamu iya launching din shi ta hanyar amfani da sudo/pentibox.rb, wanda na riga da na kofa, zan yi paste din shi kawai, sannan zamu danna enter. So I think wannan sai na yi full screen saboda mu dinga gani da kyau. So wannan shine Pentibox, yana ba mu dama mu iya cryptography tools, network tools, web, IP grabber, geolocation IP, mass attack da sauransu. Duka wannan abubuwan da Pentibox yake yi kenan, ko mu ce wannan honeypots na Pentibox yake yi. So sun ce mu zaɓi 2 wanda shine network tools, za mu danna 2, we hit enter. So muna da NetDOS tester, muna da TCP port scanner, muna da honeypot, muna da Forza, duka wannan abubuwan da wannan tool yake yi kenan. So a ƙarshe dai sun ce mu zaɓi wato ainihin, bayan mun ce 2 sai suka ce mu zaɓi 3, which is the honeypot. I think that is what they do. When we select the option to set up the honeypot, we can choose to set up an auto config or manual configuration. The manual configuration offers more options to allocate which ports to open and a custom message for the honeypot to display. So yayin da kai launching wancan tool na honeypot, bai ma'ana kana kokarin kai configuring nashi, akwai hanyar zaka iya auto configuration, bai ma'ana automatic configuration, ko kuma kai manual, kai shi da hannu. Sai dai manual din ya dan fi, saboda ta hanyar haka ne zaka iya saita port din da kake so ya kasance a bude, da kuma message din da kake so ya bayyana yayin da wani ya access wannan port din. Accompanying this option, log data will be collected and displayed on the terminal for every intrusion encountered. So baya ga yin wancan abubuwan duka da kai, akwai bayanan da duk wani wanda ya kokarin access wannan port din, akwai logs, akwai log file da yake saving. Zaka ga IP, zaka ga cewa wannan yayi kokarin ya access din shi. Suka ce with the active honeypot we can attempt to connect kaza kaza kaza. So let me just quickly zamu danna 3 anan because muna kokarin configuring honeypot ne. Zamu danna 3, then I can hit enter.
suka ce wannan shine honeypot, you must run pentexport with root privilege. I think kamar mun yi sudo ai. Okay, yeah. So now so sun ce mi amfani da manual ne. Let's use manual. Is that what they say we should do? So za mu zaɓi 2 wanda shine manual, sannan mu ce port 8080, bayan nan sai mu ce Santa has gone for holiday top lock. So let me go back, za mu zaɓi manual configuration wanda shine number 2, hit enter on that, sannan suka ce port to open. Port din da suka ce shine port 8080, you can hit enter. Suka ce insert first message, bari na paste message in nan, Santa has gone for holiday tough lock. Za mu danna enter. Suka ce save a log with intrusion, like yayin da wani yayi kokarin access wannan port 8080 din, ya mana saving wannan log file din, wannan abin da ya kokari. Za mu ce yes shi ma. So let's do that. Zan danna enter. So suka ce mana default shine yana other log honeypot.txt. So wannan shine file din mu. So bai ga haka suka ce after learning about firewall and honeypots, Van Twinkle put his knowledge into practice and set up a simple website to be hidden behind some firewall rules. You can deploy the firewall rules by executing Van Twinkle SSH script, which is within this directory. So your task is to update the firewall rules to expose the website to the public and find a hidden flag. So one task is wanda zami, like mu je wannan folder din home/Van Twinkle. I think, do I need to open another connection? So let me open another session, then SSH into Van Twinkle. I think I'm now copy shi Van Twinkle at the IP, so at, then I can use the IP address which is 10.10.53, then enter, then password nation Twinkle star as we saw earlier. So then paste and she, and then enter. Yanzu muna kan machine din, right? So ban san yi disrupting wancan honeypot din tunda yana kunne, za mu kokarin mu testin abin da suka ce mene. Suka ce mu je home directory Van Twinkle. So za mu ce cd, sorry, ina ma cikin home din ne. Akwai wani tool wanda ake kira Van Twinkle rules.sh kamar yadda muke gani. So suka ce mi executing din shi, right? By executing this. So let me execute that. Zan ce ./Van Twinkle rules.sh, and then enter. So ya ce mana permission denied. I think I need to use sudo, which is root, sorry, sudo, then enter it and be in the password, and the password all know is Twinkle star. Let me paste that, Ctrl V, then hit enter. So ga rules nan duka yayi, suka ce why me ce yes, enter. Okay, firewall is active and enabled. So mun riga da mun kunna firewall din da suka ce mi. So duka ga rules din da yayi, inda misali zamu ce akwai command din da muka amfani da shi shine sudo ufw, zamu ce status, amma mu ce verbose kuma, amma danna enter. So kun ga duka wayannan wancan script din da muka yi launching, bari ne full screen saboda ku gani. Script din nan da muka yi launching ya kunna mana port 80, port 22, port 21, port 80, 88, port 80, 90. So duka wayannan ports din, they are, some are allowed, some are denied. Kaman wayannan dukansu they are allowed, they are denied, sorry. FTP port 80, 88, 80, 90 duka wayannan they are denied a ko ina. Amma muna da 22 SSH kenan, muna da kuma port 80. So haka yana nufin in muka yi paste wannan IP address din zamu iya accessing din shi via web browser, and also port 80 shi ma TCP is all open kamar yadda muke gani, then kuma wannan they are all denied. So let's check. Kada ku manta honeypot din mu tana launching anan kai tsaye. So za kuma mu samu log din a cikin wannan path din, like ko da mun fita ma I think wannan tana nan tana running. So yayin da wani kokari accessing port 8080 din da muka yi configuring a sama, za ta bayyana mana log din a cikin wannan log file. So let's go back and read what they say. So suka ce mu nemo, your task is to update the firewall rules
to expose the website to the public and find a hidden flag. So mun riga da mun exposing, so abin da zai faru shine zan copy IP address in for the last time, then we can paste it. By default mun sai yana running port 8080 ne, zamu danna enter. So maybe yeah, okay, so kun ga yana sa mana error because we are trying to access HTTPS. Zan goge S din, then danna enter. So by default still yana mai da mu a cikin port 8080, sorry, port 443. So let me go back. Bayan wannan muna port 22 wanda shine SSH, shi ma a buɗe yake. Do we have any other one? Okay, just su biyu ne kawai suke a buɗe. So how do we access that? Maybe we should specify the port in ko zan sa column sai ce port 80 haka. I know by default 80 shine. But I'm not going to get S now for the last time. Well, something is wrong somewhere. So port 22 SSH is opened. Bari na ƙara karanta me suka ce mi. After learning about firewall and honeypot, Twinku puts his knowledge into practice and set up a simple website to be hidden behind some firewall rules. You can deploy the firewall rules by executing Twinku SSH within this directory. Your task is to update the firewall rules to expose the website to the public and find a hidden flag. So I think abinda zamu shine bari na dan koma baya kadan, akwai inda zaka iya specify. Okay, so port 80 shine na website din, kada ku manta anan ne muka kunna honeypot din mu. So muna son honeypot din ya bayyana, zamu allowing din shi. So zamu ce sudo ufw allow, zamu ce 8080, is that it? 8080/http. When we say TCP, I don't know, but I'm not say TCP because the Koyon they are dealing with TCP. So let me just hit enter. Actually, when rules added, so can we sudo ufw restart? Will that work? Come, let's test it out. Let me go. Let me accessing port 8080 din nan. I'm sa column 8080. Kada ku manta a honeypot din mu yana kunne, kuma yayin da nayi kokarin accessing yanzu zai yi mana prompting. So 8080 still yana samu na error, right? So ya kamata in muka yi accessing wannan port 8080 din inda muka kunna honeypot din mu, a cikin log file din nan ya kamata ya shiga mana da logs. So can I help? Can I exit? Okay, ya tambaye mu okay, I made a mistake. Ashe ba mu gama wannan sai ta abin nan ba. So zan sa yes or y and then enter. Honeypot activated. Gashi nan. So now yanzu let me refresh this port 8080. Maybe I'm receiving something. Okay. So kun ga kai tsaye yayin da naje wannan IP address din, gashi nan yana ce mana Santa has gone for the holiday, tough luck. Wannan message din da muka seta yayin da muke seta honeypot din nan, so gashi ya bayyana ma attacker din. Yanzu mu ne a matsayin attackers din, ga kuma message din ya bayyana. Sannan haka zalika a can honeypot din da muka kunna ya ce mana intrusion attempt detected from wannan IP address. Wannan IP address din yayi kokari accessing din port 8080 din nan da muka kunna a honeypot din mu. Ga shi get method ne, sannan ga IP address din wanda shine IP address din target din, sannan ga user agent din wanda shine Firefox, sannan accepting all these files, encoded name is English, ga ina muna gani all those stuff. So kun ga bayanai muhimmi ana shine wannan IP address din shine na attacker din da ga date din ga komai da komai, right? So wannan shine like abin da yake faruwa. So wannan shine honeypot. So let's, I don't know, how do we receive that flag? So kafin nan dai, based on that, bari mu dan ansa tambayoyi. Za ku cewa already na riga da na amsa tambayoyin. They are not that easy. Suka ce which security model is used
is being used to analyze the breach and defense strategies. So kalmar model anan akan yi saka a sama mun karanta bayani game da diamond model. So diamond model shine an samu. Suka ce with defense capability is used to effectively search for signs of malicious activity. Wani hanya ce da ake bi a dakile, hanyar dakile wato ainihin duk wani aiki wanda ba shi bane. Me suna wani aikin shine threat hunting, like binciken matsalan tun kafin ta yi occurring shine threat hunting, shine answer ana. So mun samu haka ne in ku koma can sama za ku karanta ku gani. What are our main two infrastructures focuses? Answer format, answer 1 and answer 2. So answer machine firewall and honeypot. Su ne ainihin focusing din da muka yi akai. Mun yi amfani da tools ne ga sunan firewall da kuma honeypot. Suka ce which firewall command is used to block traffic? Wani command ne a firewall wanda yake dakile abu like port ko kuma wani abu da yake shigowa ko kuma yake fita. So shine deny, shine correct answer. Sannan suka ce this is a flag in the, there is a flag in one of the stories. Can you find it? Akwai flag a cikin ɗaya daga cikin labaran sama, za mu iya samuwa. So wannan bari mu duba hint suka ce find the flag on the website once the firewall rules has been updated. So how do we do that? Shine by default na koma baya mun gano cewa port 80 abu da yake, so I think we need to delete one of these. Wannan shine port 80 and then enter. Okay, so still yana sa mana unable to connect because I don't know why. So how do we answer that? Find the flag on the website once the firewall rules has been updated. So why do we have S? Now go get S and V. So I don't know why it kept prompting us. I don't know haka kawai mu gani. So I don't know why we kept having HTTPS. So still let me do that for the last time, port 80 and then enter. What is happening? So kafin nan bari ne amfani da wannan daman domin in kwafa questions din saboda mu saka su a cikin note din mu. Kada ku manta ina keeping note always. So zan yi control C din questions din gaba ɗaya. Then I have the tags here, then you paste in later on, then the answer mana shine that diamond model. Then you control V enter. Sannan answer mu ta biyu ita ce threat hunting. Let me write that quickly. Threat hunting. Sannan answer mu ta uku ita ce wato ainihin firewall and honeypots. Then finally, when she second to the last traffic shine deny. Sannan finally flag ɗin da muke nema yanzu wanda shine zamu nemi, zan yi control S to save. Then I can give them numbers if I wish. 1 dot, maybe 2 dots space, maybe 3 dots space, and another 4 dots space. And finally the fifth question 5 dot, control S. What? Control S. So now how do we find this flag? There is a flag in one of the stories. Can you find it? Let me go back a little. Maybe akwai abin da muke skipping. Okay, so let me quickly disable that firewall. Let me choose sudo ufw disable. Okay, so firewall in Yadda. So can I go back and access port 80 now? Nothing. HTTP.
Okay, so you have the deny from this abinda zamu yi ba kenan. Allow, let me do that through v amma ba port 22 ba mu ce port, let's see 80 ACP. So by now I think we can enable it. So mun yi enabling firewall na, so na ce sudo ufw status, wannan yana faɗa mana duk wani abu da yake abu da 8089. Okay, muna da 8080 wanda shine anywhere, right? Okay, like it shouldn't be anywhere, it's supposed to be incoming. So let me go back in the akasa incoming. So wannan command ya kamata mu running, then you paste in amma ba deny zamu, but therefore zamu allowing ne. So let's say allow incoming and then enter. All right, okay, so like based on duka wannan rules din da muka yi adding, I think zan yi one last thing wanda nake tunanin zai iya kasancewa a shine abin da ya kamata mu yi. So let me just do nmap akan target din kawai domin mu ga port nawa ne suke a buɗe. Kada ku manta bayan mun yi running wancan command din mun gano port uku ne kawai, port wajen port 80, port 22, port 21 da sauransu. So let me grab the IP. So zan yi shi locally akan machine ɗina, so zan yi nmap with that. So still kun ga yana dawo mana da sakamako cewa something happened, like is it terminated with exception? Okay, so kai tsaye anan abinda muke gani a result ɗinmu na nmap shine muna da port 21 is filtered, FTP muna port 22 SSH, muna da 8080, muna da 8088, sannan kuma muna da 8090 wannan ma is filtered. So on this mun san cewa no automatically is denied, ba zai shigo ba, but shi ma wannan 8090 I think kamar shi ma is denied based on abin da muka gani a sama. So let me view that 8090 shi ma is denied. So let me just quickly navigate to the website sai mu test din wancan ports din. So bari na fara da Bami 8080 zamu ce 8090, sorry 8088. Wannan ma should be disabled by default. Maybe that should work. Hello? Shiru. So ba zai dawo da wani abu ba because firewall din mai na aiki. So if 8090, let's try this. So I think kamar na yi disrupting ɗin web server ɗin ne, so afwan for that. Let me quickly clear the screen. Na ls let me execute wancan command na again, mu ce sudo /van-twinkle.sh, zamu danna enter, then danna y. Wannan duka abin da na yi a baya ne, zan yi clear. Mun sake running like a fresh kenan. So let me still run that nmap scan. I'm running nmap. So wannan din yana da wani da sakamako wanda shine honeypot ɗin mu, right? So let's wait for result. My nmap zai dawo da shi. Okay, ya ce 21, 22 they are all open. Sorry, 8080 is open too. When they are all filtered. So let me try them now. I think 80 is open. Now about 8088 and anything. About 8090.
Hello. 8090 My is telling us that unable to connect. So what? Okay, on a result in 8080. So let's wait for 8090. Maybe it might return something positively. Kawai tafiya ne. Hello. Well. 8090. Wannan shine honeypot ɗinmu da yake kunne. So let me try and access that 8080. So kafin nan bari mu ga honeypot ɗinmu yana aiki. Mun yi ƙoƙarin accessing nashi zai nuna mana cewa in accessing. Maybe the problem is coming differently. Okay, 8080 is still on. Honeypot ɗinmu yana kunne. Haka in na koma ga gashi na yana mun getting ɗin wannan bayanai ɗin. Right? Okay. So how about 8090 now? Is there something over there? I think I'm here allowing Ishko. So let me go back to the server. Saying sudo ufw allow Ctrl V and /tcp, maybe rules updated. So let me refresh that, said 8090 and then enter. Okay, so 8090 is active because kuna shi haka zalika zamu iya kunna duka wa'incan. So now sun ce mu nemo flag based on bayanan da suka bamu a baya a like you can find it should be in the website, and now we have the website because me allowing 8090 find the flag website once the file rules has been updated. So me updating rules. All right, so now what do we do? Let's scroll down. Where can we see the flag? Cikin now, maybe links in now. Let me scroll down. Flag. Okay, mana post walls is Santa ko kuma post menene wasn't Santa. So this should be the flag. Ctrl C to copy that and slapped it in there. Ctrl V, submit. Awesome. So that is that. Wannan shine intrusion detection na advent of cyber. Now, so yan wa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Dan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, taɓa mana like, sannan ka yi sharing wannan bidiyon saboda yan uwanka da abokananka duka su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mu wani kuskure ko ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.